So good to see you, Fedul Babi Bhai, after a long time. And after him, it's really hard, to imitate the stage. But I'm happy that I can speak in Bangla. So I hope you can understand Bangla a little bit, and you can have your translation, from your peers. But it's in English, so it's a relief. So I'm happy again that I am actually after this coffee session. যেটা আমি ইলিয়াসকে রিকোয়েস্ট করছিলাম যে can I have a good session with spirit and all. I have good time. I have a lot of expectation from this session because when I came here and I was doing Gemba watching and I was speaking to many people, 95% of the people said that they haven't heard of Shukhee, right? And I'm supposed to talk about building brands that heal, harness and harmonize. So I was just talking to this beautiful lady of the founder of Dhaka Flow. I asked her, have you heard any brand that give you the feel of heal, harness and harmonize? She said no. I also said I also never heard of it. It's a very tough job. And what Babi Bhai just said about the consumer behavior, je digital health diye ki korbo, eta ki khaya na mathay deয়. So that's a real challenge that we actually have. But I think we have started a journey. It's a very humble, short journey. I will talk a little bit about Shukhee because that's the healthcare journey that I had out of my 22 years of innovation in telecommunications and other elements, and we are really enjoying it. I'm sure you will talk a lot about the challenges, right? The PowerPoints are actually about the challenges. Bapi Bhai just mentioned people doesn't want to come to digital healthcare. But we have even more problem than this. First thing is like there's an increased demand for healthcare services. We all know that. And the best part is like since we are going into middle income people, আমাদের affluent segmented demand is increasing, right? I mean, that's a very good thing that we have. And the healthcare services, healthcare worker density is still the same. So forget about semi-urban. Even Dhaka shohore, we don't get proper doctor, proper nurse, proper services. And even the top-notch hospital that we talk about, we also have to go with a reference. That okay, you must know someone, CFO from Square Hospital or CMO from United Hospital or someone from Evercare Hospital to get the service. This is an unfortunate reality. আমাদের দেশে লোকজন I am from Chittagong, বলে হ্যাডম ছাড়া কেউ বেল দেয় না. So that's the worst in the healthcare situation. And I would say not only in Bangladesh, I also say all over the world. Very few places, I mean it's really hard. Even যেখানে আমরা medical tourism এর জন্য যাই, they give us extra khatir because they know that we are going there for medical tourism. But even in the neighboring countries, you will see the local people don't get enough treatment. Even for me, my father passed away in 1980 out of gallbladder stone operation. And he died of septicemia. So I have a huge hole in my heart. I was only 9 months old when he passed away. Septicemia te manush mara jay, gallbladder stone mara jay. Eta ekta shopner byapar. Eta খুবই ridiculous. And no one can understand my agony being a orphan. So same thing happened. So when I had gallbladder stone, everyone got concerned. So they asked me to go to Bangkok, Singapore, all over these places. A cost which was supposed to be only below 100,000 taka costed me 22 lakhs taka in Bangkok hospital. Yet I came back with an infection. The same issue that my father had. So আমি জন্য বলি যে আমাদের দেশের ডাক্তার বা আমরা যে নিজেরা গালাগালি করি আমাদের খারাপ কথা বলি, it's not actually the same. It's actually all over the world. So that's an issue. So that's a problem that we already have. So Bangladesh is actually worse because Bangladesh there are only 10 health workers out of 10,000 people, right? And if you go outside Dhaka, everyone says Tamim Iqbal was extremely lucky that he got that treatment, that emergency treatment in that healthcare services, right? And in that, I mean, that kind of a place because someone wanted to set up a great healthcare system, and he got the leverage out of it. And of course, he was Tamim Iqbal, and he got the attention. Another issue that we have is like the communicable disease is decreasing and non-communicable disease is increasing. এখানে বরিশালে কারা কারা আছে? You are Nanabari. So you are from the proud Brazilians. You all know 10 years before, every Eid, there is a launch dubi, right? I'm sure many of your peers have lost their life. I mean, that was really ridiculous. And at that time, drowning was the 10th reason of death in Bangladesh. You'll be happy to know it has come down to 21st. So 10 থেকে 21 নামছে। কিন্তু non-communicable disease is increasing like crazy.
COPT has increased 2 types up. Stroke বেড়ে যাচ্ছে, diabetes বেড়ে যাচ্ছে, neonatal disease বেড়ে যাচ্ছে. So non-communicable disease is actually increasing day by day. Okay, let me ask you another question. How many of you go to gym except Raizan? Where is Raizan? Oh, you also go to gym. So you guys know that সকালে আমাকে এতটুকু ক্যালোরি খেতে হবে, and if I have a dinner plan which will have কাচ্চি বিরিয়ানি, সকাল থেকে আমি না খেয়ে থাকবো, right? I didn't have that idea because I'm here for only 4 months and 1 year. I never had this idea. So I ate and look at me, I'm obese. I reduced 20 kilo. I have to reduce another 40 kilo. But you know, right, how ridiculous this is. But if I knew that I have to do that proactive care, then I would have taken care of my health very well. So we need to go into that proactive care to take care of this non-communicable disease, which is now 67%. And you will see right, left and center. After 40, 45 people are having heart attack, right? They're going into ICUs and all. And we can easily protect it. Next thing is like concentration of physicians and healthcare workers in urban areas. So as you have seen, like 61% of the population, they are actually deprived of super treatments and stuff because they have to come to Dhaka. And forget about urban. Even if you think about the rural, right? I'm very close to my village. I know that they come to Dhaka taking loan, and then they come and they don't get the treatment, and they have a huge microcredit on their shoulder, and more than 75 to 80% never come back to Dhaka for the follow-up treatment. That's the sadness. So when we were discussing to the star doctors like Din Mohammed, you know, that people go there, wait for 2.5 hours and see them for 25 seconds at 3 o'clock at night. So the doctors were also happy because their 24 hours is not enough. They have so much patient. So they said, yeah, jodi follow-up, if you could do it through digital healthcare, that would be a great opportunity. That ecosystem has a huge opportunity. And the last but not the least, increased healthcare expenditure. In the year 222, around 22% of Bangladeshi population came below the poverty level because of health expenses. Because someone's mother-in-law got kidney failure, someone's father-in-law has cancer, someone's father has a massive heart attack and then ekpash paralyzed hoye geche. And that treatment, that burden, that everything put them under the poverty level. That is not less, 22%. And this is really, really alarming. And the worst case is like, this is not improving because we are seeing the number of clinics and diagnosis center is increasing, but no one is not thinking about training proper nurse. You know, I see beautiful, magnificent dietitians here. No one is giving them platform that they could preach that please don't have this food, don't have that food. If food could be your medicine instead of your poison. No one is actually doing that. So this is an executive summary I want to present the problem so that I can talk a little bit more about the solutions or something that we want to come up with. So coming back to Shukhee. So we all know that Shukhee is actually a continuation of Tonic. So there was Tonic and that was shut down. Then I joined our current chief advisor, Professor Yunus, on the Valentine's Day 2024. And 12 February te onar office dakhol hoye gelo. So people came, stormed to their office and they claimed their office. So on 14 February I got a call from their HR. আমরা আপনাকে জানালে আপনি অফিসে এসেন। সো দ্যাট ওই ধরনের একটা আনফেভারেবল জিনিস দিয়ে আমাদের গ্রামীণ ডিজিটাল হেলথ কেয়ারের জার্নিটা শুরু হলো। সো ফার্স্ট থিং আই লাইকড অ্যাবাউট দ্যাট কোম্পানি ওয়াজ লাইক there was a serious research happened for 2 years because he really wanted to start the journey properly since they had to shut down the operation. And first thing I realized that they really want to address the digital divide, the one that we actually love, to address as the solution provider. Any innovation technology is actually, addressing the digital divide. So if you see, আমাদের টার্গেট ছিল যে এম্পাওয়ার করতে হবে পেশেন্ট অ্যান্ড কেয়ার গিভারকে, অ্যান্ড আই লাইক দ্যাট স্ট্র্যাটেজি to become second most trusted opinion source. So if you are seeing a surgeon for a surgery, that surgeon will tell you one thing, then another surgeon will tell you one thing. So we want people to call to this app
or to get the service from this app to take the second opinion source. That is the end journey. That is the ultimate journey that we actually want to achieve there. Promote wellness and healthy consumption, facilitate dedication, serve customers across all life stages, including young girls, pregnant mothers, children, establish technology-led end-to-end experience, and train health care professionals on digital health, and listen to and learn from patients and customers for continuously improved services. Design modular and scalable venture founded on Grameen brand. Improve healthcare outcomes via open ecosystem partnership, including research and health institution. Envision new health system. Establish sustainable social business. Design new concept for health insurance. And by 2028, our aspiration is to catch 10,000 to serve 10 million people in Bangladesh, so that we become end-to-end trusted, sustainable digital healthcare solution. This is actually the recipe that we could actually build around a brand which will heal, harness, and harmonize. So if you see the whole ecosystem, we start with the primary care, secondary care, and tertiary care. Ebong jekhane health analytics and clinical decision support system is very important. We all know that IBM Watson could give 87% of the accuracy of legal system. So unfortunately, that AI needs to be implemented in health record system and healthcare system. Jodio, there will be always a human resource intervention. আমি যত ব্যারিস্টার উকিলের সাথে কথা বলছি, they all said no, this bullshit. That's the reason why IBM Watson এখনো পর্যন্ত যেরকম আমরা চিন্তা করছিলাম অনেক কিছু হয়ে যাবে, এখনো পর্যন্ত হয় নাই. But we are going to do that. Health, a professional enablement platform. So Shukhee, if you go shukhee.com, any healthcare professionals, nutritionists, psychiatrists, psychologists, physiotherapists, doctor, medic, non-medic, they can actually register themselves in this platform. And that is something we really want. If you see there, I get many questions there. Why you have only 250 physicians? We have two major issues in our services. One is like the availability of proper medicine, because if you go to brick and mortar pharmacy, they keep all kind of medicine, foreign medicine, local medicine. But if you go to online pharmacy, you cannot post foreign medicine because these are not legal or illegal. These are not legal. I mean, if you cannot sell foreign medicines. So that's the reason why we have a lot of cancellations. Another issue we always face is like the service provision on the doctors. So আমাদের দেশে সমস্যা হচ্ছে etiquette of serving is missing, because আমরা যেটা করি, we go at 2:30 AM to see a doctor and the doctor gives us 90 seconds, 100 seconds, আমাদের দিকে চেহারা দিকেও বেচারা টাকানোর সময় নাই. সেম অ্যাটিটিউড আমরা দেখি কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যে they are serving the patients কিন্তু কোলে বাচ্চা, they are serving the patients কিন্তু স্যান্ডগঞ্জি পরা. So they don't actually maintain the etiquette. We always try to help them out, like could we ensure some professionalism that we always see in Square, United, and Apple, Evercare. Then they say they are corporate doctors. We are not corporate doctors. So first thing first is the quality of medic is uncompromised. The quality of service will be uncompromised. যেহেতু আমরা aggregation model কাজ করি. So that is important. That's why we always motivate the healthcare professional to come to us proactively, so that they can come and they can aspire, they can actually earn revenue, they can earn money out of it. So the partner that we have, we grow, they grow. That's the strategy that we have. Integrated EMR, that's very, very important. I will talk a little bit in the next slide. Health content platform, condition or disease management, telepharmacy, home diagnostics, teleconsultation, health mall, and wellness program and packages. এটা ছিল আমাদের কমপ্লিট ইকোসিস্টেম ভিশন. সো আমাকে যে একটা অত্যন্ত দুরূহ প্রেজেন্টেশন দিতে বলছে এখানে ইলিয়াস, টু টক অ্যাবাউট এ ব্র্যান্ড দ্যাট উইল ডু হিল, হার্নেস অ্যান্ড হারমোনাইজ. যদি এটা কোনোভাবে করা যায়, যেটা আমরা মাত্র এটার 5%ও করি নাই, আই থিঙ্ক এটা বাকি 95% যদি করতে পারি, দেন অ্যাকচুয়ালি সুখী উইল বি এ ব্র্যান্ড দ্যাট উইল এনশিওর heal, harness, and harmonize. That's very, very important. I like the next slide. So what we have done in Shukhee, we did nothing actually. If you go to our app, we ensured that we are superlative in technology, because branding ekhane kotojon branding e achi amra hat tuli, we do branding. Please note that your failure is not the reason of your eligibility. Please note, most of the brand fail not because of the branding and communication, is because of the technology and product. আপনি যতগুলা ব্র্যান্ডকে দেখবেন যারা চ্যালেঞ্জার ব্র্যান্ড, রাইট, আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট বাপি ভাই, once upon a time Banglalink was top brand in the telcos. They were the top of the brand. Jharkhand desh, Banglalink desh, Bangladesh, Banglalink, wow.
সারা বাংলাদেশ সুপার অ্যাডভার্টিজমেন্ট, নাচানাচি, গানা বাজনা। অ্যান্ড যখন এই প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছিল, গ্রামীণ ফোন গট রিয়েলি ফিউরিয়াস অ্যান্ড ভেরি কনসার্ন। তারপরেও বাংলা লিঙ্ক ওয়াজ সুপারলেটিভ অফ ব্র্যান্ডিং, বাট দে স্টিল কুড নট বি গ্রামীণ ফোন। ওয়াই? Because of the network, because of the service, because of the product, because of the coverage. That's why Grameen phone was superlative product. So branding er kaj kintu easier when your product is superlative and technology is good. Same goes for, আমি নাম বলবো না, যারা ফিনটেকের চ্যালেঞ্জিং ব্র্যান্ড ছিল, বেচারারা BMW দিল, জমি দিল, গাড়ি দিল, বাড়ি দিল, নারী দেওয়া বাদ ছিল, তারপরেও তারা আসতেই পারলো না তাদের আশেপাশে। ওয়াই? আমি বারবার তাদের সিএমওকে অ্যান্ড তাদের সিইওকে বলতাম, ভাই তোমার সার্ভিস তো আমি ইউজ করতে পারি না, আমি গ্রামে টাকা পাঠাই, আমাকে বাধ্য হয়ে আরেকজনের টাকা পাঠাতে হয়, কারণ তুই যতই 15% থেকে 7% করস, যতই তুই BMW দেশ, যতই তুই জমি দেশ, গাড়ি দেশ, তো সার্ভিস যদি না থাকে এখানে তো কোনো কিছু হবে না। সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, উই ডিড দ্য বেসিক, উই এনশিওর দ্য বেসিক ইজ রাইট। সো আমাদের এখানে অ্যাপের মাধ্যমে পিপল উইল অ্যাভেল দ্য সার্ভিস, সো ইউ ক্যান ডাউনলোড ফ্রম iOS অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড। Then what happens to the non-smartphone? আমাকে একটু পানি দিও। দেন কী হবে সেটাতে? তারা 10657 একটা IVR আছে, ওই IVR-এ তারা কল করে সার্ভিসে নিতে পারবে। দেন কামস দ্য ইউনিস ফ্যাক্টর হিয়ার। উনি বলল, বুঝলাম যে যার কাছে দামি ফোন নাই সে বেচারা 10657 কল করবে, কিন্তু যার ভিডিও কল লাগবে তার কী হবে? তখন আমরা এই একটা কনসেপ্টে আসলাম, যেটার নাম হচ্ছে সুখী সেবা কেন্দ্র। আম সরি, এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে না ব্যাপারটা, এখানে কি পয়েন্টার, এই যে এটা হচ্ছে সুখী সেবা কেন্দ্র। সো এখানে আমাদের অ্যাপ দিয়ে একটা মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী পাচ্ছে, আমাদের ওয়েবসাইট আছে www.shukhi.com, অ্যান্ড আমাদের যেটা 10657 একটা কল সেন্টার আছে, অ্যান্ড এখানে একটা সুখী সেবা কেন্দ্র আছে। তো এই ইকোসিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে এটা খুব মজার। আপনি যদি এখানে একটা বিউটিফুল ইউজ কেস আছে, বাট আমার একটা ফেভারিট ইউজ কেস আছে, সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি একজন ডায়াবেটিক পেশেন্ট and you call to our call center. আমাদের কল সেন্টারে ইনস্ট্যান্ট কলের চার্জ অনলি 20 টাকা। ইয়েস, ইউ আর হিয়ারিং ইট রাইট। আমাদের ইনস্ট্যান্ট কলের দাম হচ্ছে মাত্র 20 টাকা, যেটা দিয়ে 1 কিলো পান পাওয়া যায়, 1 কাপ চা পাওয়া যায়। কারণ হচ্ছে যখনই একজন ফোন করে যখন উই রিয়েলাইজ দ্যাট হি ইজ এ endocrinologist patient, so what we will ensure that we will actually ensure the legitimate medicine to him or her. কারণ একটা ডায়াবেটিসের পেশেন্ট সারাক্ষণ তাকে মাসে একটা ওষুধ খেতে হয়, 3 মাস পর তাকে HbA1c টেস্ট করতে হয়, এবং অন্যান্য প্যারামিটার, অন্যান্য যেগুলো আছে CBC থেকে শুরু করে সব কিছু তাকে টেস্ট করতে হয়। তা 3 মাস পর তাকে আমরা সেই ল্যাব অফার দিতে চাই উইথ সিগনিফিক্যান্ট ডিসকাউন্ট অ্যান্ড অফার্স, সো দ্যাট হি ইজ নট অনলি ব্লেসড উইথ দ্য প্রোঅ্যাক্টিভ কেয়ার, হি ইজ গিভেন দ্য বেস্ট পসিবল কাইন্ড অফ মেডিসিন, and he is given the best possible kind of lab services. Why? Any of you regularly go to village? কেউ কি গ্রামে যাই আমরা? ইলিয়াস গ্রামে যায়, আর কেউ গ্রামে যায় না? আচ্ছা, গ্রামে আমরা কি ওষুধের দোকানগুলোকে দেখছি? উই অল স দ্য ওষুধের দোকান, রাইট? আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলি, যখন আমি জয়েন করলাম, তো আই ওয়েন্ট টু এ ফার্মেসি, বসে আছি, ফার্মেসিওয়ালার সাথে চা খাচ্ছি, ফার্মেসিওয়ালার কাছে লোক আসলো, এসে বলে আমার জ্বর হয়েছে রে। ও একটা অ্যান্টিবায়োটিক ধরাই দিল, বললো এটা খা। ও বললো দাম কত? 710 টাকা। নিয়ে আসছি 200 টাকা। আচ্ছা 4টা নিয়ে যা, বাকি 10টা পরে নিস। তা আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও কি আর আমাদের কাছে আসবে? কারণ না, 4টা খাইলে তো শরীর ভালো হয়ে যাবে, আর আসবে না। 72% অফ আওয়ার পপুলেশন ইজ অলরেডি প্রোন টু অ্যান্টিবায়োটিক্স। ওরা বেচারারা জানেই না, দে ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্যাট এপিডেমিক। দিস ইজ নাথিং বাট অ্যান এপিডেমিক। মেবি আমি অ্যামক্সিলিন প্রিভেনশন আছি, একজন অ্যাজিথ্রোমাইসিন প্রিভেনশন আছি, একজন অন্য কিছু প্রিভেনশন আছে, কিন্তু 72% of our population is getting prone to antibiotic. সো আমরা যখন এই সিস্টেমটাকে নিয়ে আসবো, তখন তাকে ওই ডিসিপ্লিনটাকে নিয়ে আসতে পারবো। এবারে আসি হচ্ছে হোম ল্যাব। আমরা যারা গ্রামে গেছি, আমরা কি গ্রামের ল্যাবরেটরি দেখছি, যারা রক্ত নেয়, ইউরিন নেয়, টেস্ট করে? Yes. How many of them has air conditioning? How many of them ensure the cold chain? সো আমরা যেটা করছি হোম ডেলিভারি ল্যাবে, উই এনশিওর দ্য কোল্ড চেন মোর দ্যান 92% অ্যাকুরেসি, যেটা আমাদের গ্রামেগঞ্জে বলা হয় যে লেস দেন 60%। বেচারার যে ব্লাডটা দিয়ে আসে, ওর কি আসলে তার সুগার বেশি না কম, এটা বোঝার জন্য তো টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে হবে, সেটা কন্ট্রোল করা হয় না। সো এখানে যেটা আমরা করি, যে যেই ট্রিগারটা ডিটেক্ট হয়, সেখান থেকে কন্ডিশন অফ প্রোফাইল ট্যাগ হয়, সার্ভিস ম্যাচ হয়, অ্যান্ড পার্সোনালাইজ অফার দেওয়া হয়। এই টোটাল ইন্টেলিজেন্ট ইনটিউটিভ কেয়ার আমরা বিল্ড করেছি আমাদের সুখী অ্যাপের ইকোসিস্টেমে। সো ইউ আর ওয়েলকাম টু ইউজ ইট, and you are welcome to indulge it.
We are getting, I think, predominantly good responses. Okay, may I ask how many of you have heard Shukhee? Around 50%, that's good. And how many of you have downloaded Shukhee? Okay, thank you, not bad. How many of you have used Shukhee? এই টেবিলটা বাদ, এটা সুখীর টেবিল। ওকে, নট মেনি। বাট আমাদের জার্নিটা আমি আর প্রেজেন্টেশনে বোর না করি, আমি একটু আমাদের একটা ভিডিও আছে, এটা একটু দেখাই। ক্যান উই টার্ন অফ দিস লাইট প্লিজ? সো এনজয় দিস জার্নি। Today we are here to announce the launch of Shukhee, the digital health service dream. Today we are launching with web, we are launching with Play Store in Bangladesh, and we are also launching with 32 specialties. It allows to give people easy access to health and healthcare services. This, I launched the company Shukhee. Can you say Shukhee with me? All together, Shukhee. Long one. Thank you. Fantastic. Thank you. So you realize that two things. One is like Shukhee শুধু মানুষকে দিলে হবে না, আমাদের নিজেদেরকে সুখী হতে হবে. So it's good to let you know that we have a very beautiful office and we love to sign deals.
So you have so you have seen we have got 400 আমি একটু এটাকে সামারি যদি করি সো আমরা লঞ্চ করেছিলাম ম্যানিলাতে 27th of June 2024 দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট সোশ্যাল বিজনেস যেটা হয় যে অন প্রফেসর ইউনুসের বার্থডে উই হ্যাভ অ্যান ইভেন্ট উইচ উই কল সোশ্যাল বিজনেস ডে এবার প্রথমবারের মতো অনেক বছর পর বাংলাদেশে হচ্ছে সো ইউ অল আর ইনভাইটেড অ্যান্ড ইউ আর ওপেন টু রেজিস্টার দিস ওখানে উই হ্যাভ লঞ্চড ইট অ্যান্ড দেন কমার্শিয়াল লঞ্চ করেছি আমরা 28th of November. We did a great job on the promotion and full suit, as I said, tech and product. So there were 16 modules that we launched in this portfolio. We got some award and amader actually one of the best elements chilo from the very beginning we signed up with Bikash, the best health tech fintech of the world actually, the biggest fintech of the world. So okhane amader tokenize worked out very well. We also tied up with most of the telcos. আর এটা ছাড়াও সুখী সেবা কেন্দ্র যেটা নিয়ে আমি আরেকটু দেখাবো দিস ইজ আই থিঙ্ক দ্য গেম চেঞ্জার দ্যাট উই আর ফরসিং সো অ্যাজ আই সেড টু ইউ দ্যাট একটা চাষা যখন বেচারা ইনসেকটিসাইড দিতে গিয়ে হাতে একটা ফোসকা পড়বে ওর কাছে তো ফোন নাই যে সে যে ভিডিও কল করে দেখাবে তার উন্ডটাকে সেখানে আমাদের কনসেপ্ট হচ্ছে দে উইল গো টু দ্য নিয়ারেস্ট সুখী সেবা কেন্দ্র যেখানে উই আর কামিং আপ উইথ সুখী অ্যাম্বাসেডার্স অ্যান্ড ওখান থেকে উই উইল ট্রাই টু মেক দ্য ডিফারেন্স সো সামওয়ান হু উইল সি এ সুখী সাইনবোর্ড centers, they will realize that there is a place they will get legitimate medicine, they will get end-to-end suite of medical care, যেখানে ইভেন হসপিটাল রেফারেল যেটা হয় যেমন আমাদের চিটাগং জোনে আমাদের পার্টনার হচ্ছে ইম্পেরিয়াল অ্যাপোলো ইম্পেরিয়াল হসপিটাল সো যদি কারো সি সেকশন লাগে অ্যাপোলো ইম্পেরিয়ালের সাথে আমাদের ডিল হচ্ছে 45,000 টাকা যেটা হচ্ছে মানে একটা ভেরি গুড স্ট্যান্ডার্ড একটা সি সেকশন এক্সপিরিয়েন্স ফর 3 days or 5 days সেখানে একটা সি গ্রেড চিটাগংয়ের হসপিটালের সি সেকশন রেট হচ্ছে 73,000 টাকা সো এখানে মাঝখানেরটা ইউ নো ওয়ার ডাজ ইট গো সো এই ধরনের ইকোসিস্টেম দ্যাট উই ওয়ান্ট টু রিয়েলি ব্রিং সো দ্যাট সঞ্জিদা দ্য গুড নিউজ ইজ কামিং ফর ইউ ইনশাল্লাহ তোমাকে যদি আমরা সার্ভ করতে পারি we could actually serve. So that's how the Shukhee Sheba Kendro elements is working. And you will see detail about the Shukhee Sheba Kendro. Amra around 3,700 Shukhee Sheba Kendro korechi. Jeta amader in future 50,000 korar ichha ache in a span of 3 to 4 years. So let's hope for the best. And as I said, we are a collaborative company. আমাদের কিছু ক্যাম্পেইনের গ্লিমস দেখাই যেহেতু আই এম সাপোজ টু লেট ইউ নো ওয়াই ইউ নো উই গট সাম ট্র্যাকশনস অ্যান্ড স্টাফ আমাদের there are Star Doctor campaign. Most of us actually do the Star Doctor campaign, but we will try to bring more famous doctors into this app so that, as I said to you, the follow-up option we can actually use them. Then we had Eid ul-Fitr campaign. Amader ekta ache Shukhee উৎসবে সুখী থাকে না ছুটিতে, and Eid we had a huge traction because সবাই যেহেতু ঢাকার বাইরে চলে যাই, any kind of emergency and all, we had a great traction. Then we have Reach campaign, page-like campaign, and then we have got other elements. PRA, we did some great things. Jekhane amra press, we went to press and all, and you can see that results here. There was a huge view, user came around 413K, and everyone actually spent 5 minutes to our app. That is actually very important, that they actually spend time here. Jekhane amader actually paid user, registration user ta bare, and you will see how actually it paid off on our journey. Next হচ্ছে আমাদের another effective জিনিস আমরা দেখেছি যে with the if we can bundle the campaigns with the PR যেমন প্রথম আলোতে ছিল যে ঋতু পরিবর্তন এই সময় বাড়ছে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ এই আর্টিকেলের সাথে আমরা ট্যাগ করেছিলাম এটাতে আমাদের ভালো মতো ট্র্যাকশন এসেছিল অ্যান্ড স্ট্যাটিক পোস্ট জিপিআই থেকে শুরু করে আমরা আর্টিকেল পিআর দিয়ে we want to actually have more awareness and have more download and user. আচ্ছা, now I want to talk about the offline Shukhee Sheba Kendro niye jeta ami alap korchilam, that is actually our next big thing. I hope that you will be clear what is this Shukhee Sheba Kendro concept all about.
আলম, এই ফার্মেসির ওনার। আমি জানতে পারলাম যে গ্রামীণ সেন্টারের মাধ্যমে সুখী সেবার একটা অ্যাপস লঞ্চ করছেন। তো আমি এই জিনিসটা প্রথমে জানতে পেরে খুব আগ্রহ প্রকাশ করলাম যে এনাদের সাথে কাজ করা যায়। সবচেয়ে বড় বেনিফিশিয়াল সাইডটা হচ্ছে যে আপমর জনগণ এ থেকে অনেকটা লাভজনক একটা পাবে, সার্ভিস পাবে। আর যেহেতু এটা রোগী এবং ডাক্তারের যোগাযোগ মাধ্যম, তো এটা নিঃসন্দেহে আপমর জনতার কাছে খুব একটা ভালো মেসেজ পৌঁছে যাবে। যারা স্বল্প আয়ের মানুষ তারা খুব সহজেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারবে। এবং আমি মনে করি যে আমি এই সুখী সেন্টারের অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। সো এটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট হচ্ছে উই থট দ্যাট উই আর কাইন্ড অফ এ লোন সোলজার হিয়ার, কারণ আপনি যদি ফার্মেসিগুলোতে যান, নো ওয়ান বদার্স টু লুক অ্যাট দ্য প্রেসক্রিপশন অ্যান্ড গিভ দ্য অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড স্টাফ। বাট যখন আমরা ফার্মেসি মালিক সমিতির সাথে বসলাম, উই কেম টু নো যে দেয়ার আর ফার্মেসিস যারা এখনও পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক দেয় না। সো ইটস এ পজিটিভ সাইন অ্যান্ড গুড সাইন ফর আস, বিকজ অ্যাজ আই ওয়াজ মিটিং উইথ সাম অফ দি আদার পিপল আউটসাইড, যে মেডিকেল ট্যুরিজম নিয়ে, লাইক আই এম ফ্রম চিটাগং, ওখানে দেখা গেছে যে আমার মসজিদের মুয়াজ্জিন ওয়েন্ট টু সাউথ ইন্ডিয়া এবং সে জানে না ওই যে হাসপাতালে তার ওপেন হার্ট হয়েছে, ও যে কী হয়েছে ওখানে, ও যে হার্ট কেটে কী করছে কী নিছে এটা কোনো ক্লু নাই। ওয়ারাজ আমার এরিয়ার যদি এসএসকে যা থাকে, সে যদি আমাদের প্রপার মেডিকেল ট্যুরিজমটা অফার করতে পারে, দ্যাট ইজ এ গ্রেট অ্যাভিনিউ দ্যাট উই ক্যান সি। অ্যান্ড as I mentioned, we don't want to compromise on technology. So when someone is booking some appointments or anything from Shukhee Seva Kendro, that booking will also go to the software of the hospitals. So we have got 190 partners all over the country. So sure. So সেখানে আমাদের ডেফিনেটলি এনশিওর করতে হবে যেন সার্ভিসটা আসে, এন্ড টু এন্ড সার্ভিসটা যেন আসে। আমাকে বলা হয়েছে শেষ করার জন্য, তো আমি একটা ভিডিও স্কিপ করছি। এটা একটা ভিডিও আমরা কি অ্যাচিভ করেছি। অ্যাজ আই সেড, উই অ্যাচিভ 1 million ডাউনলোড অফ Shukhee, and out of that the best news is we have got around 640K paid user. I think that is a magnificent achievement in 4 months of launch. And if you see the diaspora, we have got all over the world, including Saudi Arabia, United States, UK. So all over the world, Bangladeshi NRBs যারা ডাঙ্কিতে থাকে, যারা শ্রমিক আছে, তারা আমাদের সার্ভিসগুলো ইউজ করছে। So very soon we'll do a proper global launch, and you will see all over the cities we are actually doing, and we are in number 1 in Google Play since inception. So that's another motivation for all of us. আমি শেষ করব আমাদের বাকি কিছু নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন নিয়ে। আমরা একটা ইভেন্ট করছি সুখী পথে পথে। So we are going to be in 64 districts. We will take this caravan. This is a launch that we did with Ansar VDB. আপনারা জানেন ওয়ার্ল্ডের biggest paramilitary force is Ansar VDB, and we are going to serve that force. Hopefully we will serve them well. So এটার থ্রুতে আমরা এই caravan নিয়ে will be all over the country, and we actually going to have our offline marketing. That's how we are going to do the journey. So আজকের ইভেন্টে I will finish my presentation with the launch of Shukhee পথে পথে। একটা জাস্ট আইডিয়া যেটা আমাকে ভেস্টেড করেছে ব্র্যান্ড প্র্যাকটিশনার, যে ব্র্যান্ড আমরা যেভাবে হিল হার্নেস এনশিওর করতে পারি। সো উই আর লঞ্চিং দিস উইথ এ সাবস্ক্রিপশন, অ্যান্ড আই হোপ ইউ উইল এনজয় দিস সং। এটার থ্রুতে এই যে ফেরদৌস ভাই যেটা বললেন যে একজন ডিজিটাল হেলথে আসতে পারে না, উই হোপ টু অ্যাড্রেস দ্যাট সেগমেন্ট, অ্যান্ড দেন উই উইল স্টার্ট ইউজিং ডিজিটাল হেলথ কেয়ার অ্যাপ with this kind of communication in the remotest corner of the country, and then we will be able to serve the people and serve the nation. Enjoy this song. সময়ের বাণিজ্য আমি জাস্ট স্কিপ করে শেষ করে দিলাম। সুপ্রিয় কীটসৈনিকেরা, আসসালামু আলাইকুম। এই ফুলটা আপনার জন্য। আপনি কি ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী? আপনি কি একটু সুখী হইতে চান? তাহলে আসেন, আপনাকে শোনাবো একটা কীটো সুখী সং, যেটা শুনিয়ে আপনি ইনস্ট্যান্ট সুখী হয়ে যাবেন। চলেন শুনিয়ে আসি। দাদো এই বডি খাল লইয়া যে আর পারহি না, অসুখ বিসুখ কিছুই পিছু ছাড়ে না। দাদো এই বডি খাল লইয়া যে আর পারহি না,
অসুখ বিসুখ কিছুই পিছু ছাড়ে না আমার মাথায় ব্যথা হাডু ব্যথা বুকে ব্যথা মনে ব্যথা কোমর ব্যথা কোনো কিছুই সারে না কোনো বাবা ফোনের মধ্যে দেহি আজব এক জিনিস নাম সুখী হঠাৎ আমার ফোনের মধ্যে দেহি আজব এক জিনিস নাম সুখী সুখীর মধ্যে ঢুকে দেহি আজব এক দুনিয়া পুরো হাসপাতালটা একটু আমরা হাত নাড়াচাড়া করি, ওকে? সুখিয়া ঢুকাইয়া Let's clap together. এক ক্লিকে ফার্মেসি আর দুই ক্লিকে ডাক্তারি খালে কি ফার্মেসি আর ডাক্তারি মনে করো আশরাফ ভাই, জোরে জোরে। খারাপ হয়ে গেছে কাউন্সিলিং টেক কেয়ার করার জন্য কেয়ার গিভার তারপরে ঘরে বসে ল্যাব টেস্ট মানে তুমি কি চাও তা আবার হুদে 300 টাকায় এক ক্লিকে ফার্মেসি আর তালে তালে ডাক্তারি 300 টাকা দিলে বাবু হাসপাতালটা আমনারি পাইতে যদি চান দাদা সুখী অ্যাপে যান, দাদা সুখী অ্যাপে যান। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে যদি চেকআপ রাখতে চান দাদা সুখী অ্যাপে যান সস্তায় সকল রোগের সমাধানই পান বাবা সুখী অ্যাপে যান স্বাস্থ্য সমস্যার সকল সমাধানে পান দাদা সুখী অ্যাপে যান সুখী অ্যাপে যান বাবা সুখী অ্যাপে যান সুখী অ্যাপে যান Thank you very much. এই দাদারা, I want to finish this. সকল সমস্যার সমাধান এই Okay, একটা you অ্যাপের can মধ্যে just দিয়ে দিয়েছে close it. শুনুন So, আমি জাস্ট একটা শেষ করতে চাই একটা জিনিস দিয়ে। আপনারা দেখলেন যে আমাদের লঞ্চের সময় একটা জিনিস হয়েছিল, একজন ভদ্রলোক বলেছিল না, লেটস কল ইট সুখী। আপনারা এখন থেকে চিজ বলার বদলে সুখী বলবেন, আপনাদের ছবি ভালো আসবে। আমরা একসাথে বলতে পারি 1 2 3 সুখী। আবার ওয়ান মোর টাইম 1 2 3 সুখী। সো ইউজ ইট, দেখবেন মনটাও ভালো থাকবে, ছবিও ভালো আসবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইয়েস, সুখীর জন্য প্রশ্ন। ইয়েস, জি বলেন। আসলে আমি একটা এটার জন্য স্লাইড ছিল, দেখাতে পারি না সময়ের অভাবে। তো আমরা উই উইল ট্রাই টু ইমিটেট দ্য ইকোসিস্টেম। তো আমরা যেটা বললাম যে আমরা যারা ওষুধ এই আমাদেরকে সাপোর্টটা দিবে, ফার্মেসিওয়ালারা যারা আছে, তো আলটিমেটলি আমি নামই বলে দিই, ধরুন বিকাশ, আপনি তাকে বেশি রিলাই করেন, রাইট, ওভার এনি ফিনটেক। সো আমরা এই ধরনের সার্ভিস দিব যে সবাই থেকে রিলাই করবে। সো দ্যাট আপনি যখন গ্রামে যাবেন, আপনার বাচ্চার জন্য ওষুধ কিনবেন, আপনি ফার্মেসিতে দেখবেন সুখী ব্র্যান্ডেড ফার্মেসি কোনটা আছে। That is actually the revolutionary war that we want to give. It's a long-tail war. So immediate আমরা যেটা করছি, ওই ফার্মেসিতে একটা ফ্রি ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন দিচ্ছি। সব ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সাথে স্পেশাল ডিল দিয়ে ওদেরকে সেই ওষুধগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় যুদ্ধ। আপনি জানেন যে একটা ওষুধের লোকাল, এ পথে কাজ করছে এটা, একটা ওষুধের লোকাল সাপ্লায়ার ওটাতে তো আটার গুঁড়া দেয়। সো ওটার কস্ট পরে 2 টাকা, বেচে 8 টাকায়, 6 টাকা লাভ থাকে। সেখানে ওকে মোটিভেট করা, বাবা তুমি 6 টাকার ওষুধ কিনে 8 টাকায় বেশি 2 টাকা লাভ করো, কিন্তু এখানে হালাল রুজি করো, এই মোটিভেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ওই ব্যাপারে আমরা ইমিডিয়েট যেটা করছি, যে যদি আমরা যে পথে পথেটা করছি, কেন করছি, ওকে মোটিভেট করার জন্য। আমরা পথে পথেতে গিয়ে বলবো এই যে এক লিখে এটা 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 এবং এ হলো আমার অ্যাম্বাসেডর। তো সবাই তাহলে ওর কাছেই আসবে, তারা জানবে যে এখানে আসলে তো যদি তার গলব্লাডার স্টোন অপারেশন হয়, সে তাকে বেস্ট হাসপাতালে পৌঁছায় দিবে কোনো ধরনের কুইক ইয়ে ছাড়া। তার যদি ভালো ওষুধ লাগে সেখান থেকে সে নিতে পারবে। তার যদি ভালো ল্যাব টেস্ট করতে হয়, সে ল্যাব টেস্ট তারা নিতে পারবে। তার যদি একটা ভালো মেশিন কিনতে হয়, সুগার মেজারের মেশিন কিনতে পারবে। সো হি উইল বি দ্য অ্যাম্বাসেডর ফর দ্য ওয়ান স্টপ শপ। সো ইমিডিয়েটলি আমরা তাদেরকে ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট সলিউশন দিচ্ছি, তার ফুল ইকোসিস্টেম, তার ফুল ইনভেন্টরিটা অটোমেট করে দিচ্ছি এবং সে যেন ফুল ইকুইপমেন্টে সার্ভিস দিতে পারে সেটা করে দিচ্ছি।
এটা হচ্ছে ফার্মেসি থেকে করছি। এবার আসেন আপনি হেলথ ওয়ার্কার যারা আছে, আপনি আমাদের অ্যাপে যদি যান, আমাদের কেয়ার গিভার ফিচার ইজ লাইক উবার কনসেপ্ট। তো ওর নিজের ডিটেলটা দিয়ে দেয়, ওর সার্ভিসের এগেনস্টে স্টার রেটিং থাকে। তো যেই মানুষটা আমেরিকায় থাকে, তার বাবা গুলশান ক্লাবের খাবার খেয়ে বেঁচে আছে, তার কোনো বাবুচিও নেই, তার যখন ঝামেলা হয় সে ওখান থেকে স্পেশাল প্রিমিয়াম কেয়ার গিভার তার বাবাকে দিতে পারে। সো আমাদের ইকোসিস্টেমে উইল ডেফিনেটলি গ্রো টুগেদার অ্যাজ অ্যান অ্যাগ্রিগেশন মডেল। এই কারণে যে ওয়ার্কারদেরকে যদি আমরা মোটিভেট করতে না পারি, তাদেরকে দিয়ে যদি আমরা এই সার্ভিসগুলা, তাদেরকে যদি ওই এডিশনাল বেনিফিট দিতে না পারি, তাহলে আমরা ওই যে এখন যে সিন্ডিকেটটা চলতেছে সেটা ভাঙতেও পারবো না, এখান থেকে এটা আমরা ঠিকও হতে পারবো না। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।